Good morning, students. Wholeheartedly welcome to all of you. On behalf of myself, Dr. Ashok Kalam, Head Department of Commerce, Bahiji Smarak Mahavidyalay, Basmar. In academic year 2020-21, as per our university, Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded, choice-based credit system pattern with effect from 2018 and 19. As per our university syllabus for BCom third year, it is divided into 6 semesters. For BCom first year, first and second semester. For BCom second year, third and fourth semester. For BCom third year, fifth and second semester. For BCom third year, there are 8 subjects and one more compulsory subject for all streams, that is environmental studies. For BCom third year, there are 3 compulsory subjects. The first, advanced accounting first, second, management accounting first, third, auditing first. Then optional any one group as a discipline from group A to Z. Out of 7 groups, we choose one group as per students' demand, and their convenient we choose group B, that is management group. In this group, 3 subjects are included: human resource management first, marketing management first, training and project work. Then optional any one subject as generic elective. Out of 5 subjects, generic elective GE 1.1 is to be selected, that is Indian economy first. Then any one skill enhancement course, that is SEC third out of 5 subjects, SEC 3.2 tax procedure and practice, this subject is selected. These are the 8 subjects for BCom third year, and compulsory paper for all disciplines or streams, arts, commerce and science also, that is environmental studies. For BCom third year, introduced management accounting as per CBCS pattern. In this subject, divided into 5 units. The unit first, introduction to management accounting. Unit second, fund flow statement. Unit third, cash flow statement. Unit fourth, marginal costing and break-even analysis. Unit fifth, budget and budgetary control. Now, before learning the management accounting, we want to know what are the learning objectives of the management accounting. The fundamental objective of management accounting provides information to the managers for use in planning, controlling operations and decision making. विद्यार्थ्यांनो, व्यवस्थापन लेखांकनाचा मूलभूत किंवा पायाभूत उद्देश म्हणजे व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असणारी माहिती पुरविणे होय, ज्या माहितीचा उपयोग व्यवस्थापकाला नियोजन प्रक्रिया, नियंत्रण क्रिया करणे आणि निर्णय प्रक्रिया घेण्यासाठी उपयोगी होतो. So
the student is expected to have good working knowledge of the subject. म्हणून विद्यार्थ्यांना या विषयाचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे. मॅनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ स्पेशल ब्रँच ऑफ अकाउंटिंग. इट इज अ मॉडर्न अँड सायंटिफिक इनोव्हेशन ऑफ अकाउंटिंग. मॅनेजमेंट अकाउंटिंग व्यवस्थापन लेखाकर्म ही एक विशिष्ट लेखांकन शाखा आहे. यामध्ये आधुनिक आणि व्यवस्थापन लेखांकन सुधारित पद्धतीचा उपयोग केला आहे. सो स्टुडंट, टुडे वी आर बिगिन विथ युनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू मॅनेजमेंट अकाउंटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल we see the meaning. Management accounting is the process of identification, interpretation, and communication of information that assists executives in fulfilling organizational objectives or goals. व्यवस्थापन लेखांकन ही माहितीची ओळख, मोजमाप, संचय, विश्लेषण, तयारी, स्पष्टीकरण आणि देवाणघेवाणीची प्रक्रिया आहे जी संस्थात्मक उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अधिकाऱ्यांना मदत करते. It helps the management to perform all its functions, including planning, organizing, staffing, direction and control. In other words, the field of accounting that provides economic and financial information for managers and other internal users is called management accounting. व्यवस्थापनाची कार्य पूर्ण करण्यासाठी व्यवस्थापन लेखांकन मदत करते, ज्यामध्ये नियोजन, आयोजन, कर्मचाऱ्यांना दिशा दाखविणे आणि नियंत्रण इत्यादी कार्यांचा समावेश होतो. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले तर व्यवस्थापक आणि इतर अंतर्गत वापरकर्त्यांसाठी आर्थिक आणि वित्तीय माहिती प्रदान करणाऱ्या लेखा क्षेत्रास व्यवस्थापन लेखांकन असे म्हणतात. या ठिकाणी आपण व्यवस्थापन लेखांकनाचा अर्थ आपण घेतला. यानंतर आपण व्यवस्थापन लेखांकनाची व्याख्या आपण पाहणार आहोत. Definition of management accounting. The first definition, according to Robert N. Anthony, management accounting is concerned with accounting information which is useful to management. रॉबर्ट अँथोनी यांच्या मते व्यवस्थापन लेखांकन हे व्यवस्थापनाशी उपयुक्त लेखांकन माहितीशी संबंधित आहे. Then second definition, according to Institute of Chartered Accountants of England and Wales, management accounting is that form of accounting which enables a business to be conducted more efficiently. इंग्लंड आणि वेल्स चार्टर्ड अकाउंटंट संस्थेच्या व्याख्येनुसार व्यवस्थापन लेखांकन हा लेखाचा असा प्रकार आहे की ज्यामुळे व्यवसाय आर्थिक कार्यक्षमतेने आयोजित करण्यास सक्षम होतो. टुडे वी स्टडीड द मीनिंग ऑफ मॅनेजमेंट अकाउंटिंग अँड डेफिनेशन ऑफ मॅनेजमेंट अकाउंटिंग. नेचर or characteristics of management accounting will be continued in the next lecture. Thank you.